வெல்கம் பேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் ரொட்டேஷனல் மோஷன்லேருந்து சில ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ நான் இன்றைக்கி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து ரிலேட்டட் டு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும்தான். ஓகே, ஸோ அது இல்லைன்னா கொஞ்சம் கைனெட்டிக் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம். So a uniform rod of length 2 meter, mass 3 kg is rotated about an axis passing through its center perpendicular to its length. Find the moment of inertia. Okay, so first given என்னன்னு எழுதிடலாம். So mass of the rod கொடுத்துருக்குறாங்க. Mass of the rod. So அது uniform rod. Therefore அதோட mass வந்து 3 kg and we have length of the rod வந்து equal to 2 meters. ஸோ இது எம்கேஎஸ் சிஸ்டமில் தான் இருக்குது. ஸோ நோ ப்ராப்ளம். நம்ம அப்போ டேரெக்டாக ஃபார்முலாவை மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனும் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் வந்து பர்பெண்டிகுலர் டு த ராட். ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு இஃப் வி ஹேவ் அ ராட் லைக் திஸ், இதுதான் நம்ம ராடு. ஸோ நம்மளோட ஆக்சிஸ் வந்து இட்ஸ் பர்பெண்டிகுலர். ஸோ இது மாதிரி பர்பெண்டிகுலர் டு த ராட். therefore இதுக்கு நம்ம ஃபார்முலாவில் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக யூஸ் பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் வந்து இஸ் பர்பெண்டிகுலர். therefore இதுக்கு ஃபார்முலா வந்து we have the formula for moment of inertia, I equal to ml square divided by 12. பர்பெண்டிகுலராக இருந்துச்சுன்னா, இதுவே இந்த ஆக்சிஸில் போச்சுன்னா ஃபார்முலா மாறிடும். ஓகே, ஸோ இதுதான் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஃபார்முலா. இதில் வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம டேரெக்டாக கண்டுபிடிக்க வேண்டியது தான். therefore 1/12 into மாஸ் வந்து 3 kg, 3 into we have length as 2 meters, so 2 square. ஸோ இதை evaluate பண்ணிங்கன்னா you will get 1 kg per meter square. ஸோ I equal to, ஸோ இதை evaluate பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து 12, 3 into 4 வந்து 12, 12 12 போயிடுச்சு. ஸோ we have 1 kg, யூனிட்ஸ் வந்து 1 kg meter inverse, meter square. ஓகே, ஸோ இதுதான் SI யூனிட்டில் moment of inertia. So next problem, let me add it. So this is the next problem. So find the moment of inertia for a solid sphere of radius 0.2 meters and mass 4 kg. Okay, so இதுவும் நம்மளுக்கு SI யூனிட்லேயே இருக்குது. therefore no problem. So given எழுதிட்டு we can use the formula. ஸோ நம்மளுக்கு புக்கில் ஆலோ ஸ்பியருக்கு தான் இருக்கும். ஸோ சாலிட் ஸ்பியர், ஆலோ ஸ்பியர் ரெண்டுத்துக்குமே மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஃபார்முலா ரெண்டுமே ஒன்று தான். ஓகே, ஸோ நம்ம அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ கிவன் வந்து மாஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் வந்து sphere equal to 4 kg. So then we have radius. So radius of the sphere வந்து is 0.2 meters. So axis of rotation வந்து about diameter. So the axis முக்கியம். Axis of rotation வந்து about diameter. ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஸ்பியர், we have a sphere. ஸோ இதோட ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் வந்து about diameter. ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்பியரோட ரேடியஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இட்ஸ் 0.2 meters. ஸோ அதே மாதிரி இதோட மாஸ் வந்து 4 kg மாஸ். ஓகே, ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் அ ஸ்பியர், சாலிட் ஸ்பியர் வந்து இஸ் 2/5 mr ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ எல்லா இன்புட்ஸும் போட்டு சால்வ் பண்ணோன்னா we get the answer. ஸோ இதெல்லாம் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ப்ராப்ளம். ஸோ இது ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம். R வந்து 0.2 ஸ்கொயர்.
Okay, so we have 2 by 5 into 4 into 0.04. Okay, 0.04 சரி 0.04 இருக்கட்டும். ஓகே, ஸோ இதை நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட், நான் இது நீங்கள் இது மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராசஸ் நீங்கள் பார்த்துருங்க. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 0.064 kg per kg meter square. So this is a second problem of same example. So அடுத்த example வந்து அடுத்த problem, we have a solid cylinder. Okay, so the problem நான் attach பண்ணிடுறேன், then we can discuss. This is problem number 3. So this is the problem statement. So இதுவும் straight forward தான். So இதுக்கு let me give the answer itself directly. Okay, ஸோ நீங்கள் அதே மாதிரி தான் ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம் வரும்போது மட்டும் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன். ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா வந்து I ஈக்குவல் டு, ஸோ திஸ் இஸ் அ சாலிட் சிலிண்டர். ஸோ அதுக்கு ஃபார்முலா வந்து about taking about its axis. Okay, so about its axis na, so no problem. So it is mr square by 2. ஸோ நம்மளுக்கு ஆர் எல்லாம் given. ஓகே, ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து இட் ஷுட் கம் அஸ் 0.225 kg மீட்டர் ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ இது ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுங்க, ஃபார்முலாவில் டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ அதுக்கப்புறம் we have another problem which is also a simple problem. ஸோ அதுக்கு நான் கொஸ்டின் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணிடுறேன், அப்புறம் ஃபார்முலா ஆட் பண்ணிடுறேன், ஆன்சர் சொல்லிடுறேன், யூ ட்ரை டு check out. Okay, so this is to find the moment of inertia of a thin circular ring. Okay, so its axis passes through its center and perpendicular to the plane. Okay, so இது மாதிரி ஒரு ரிங்கு, ஸோ இந்த ரிங்குக்கு perpendicular to its plane, therefore the axis should be like this. இது மாதிரி இருக்கணும். So that's the axis. ஸோ அதோட ரிங்கோட மாஸ் கொடுத்துட்டாங்க 2 kg அண்ட் ரேடியஸ் வந்து 0.4 மீட்டர். ஸோ இதுக்கும் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட். ஸோ கிவன் மாஸ் m equal to 2 kg and radius r equal to 0.4 meters. So moment of inertia I ஓட formula is mr square for perpendicular to the plane. Okay, so therefore இதோட ஆன்சர் என்ன வரணும்னா it should come as 0.32 kg meter square. செக் பண்ணிக்கோங்க. So the next problem, hollow sphere. So same இதுதான், இது வந்து it's similar to solid sphere example தான். ஸோ நீங்கள் அதுவும் நீங்களே போட்டுடலாம். ஸோ இதெல்லாம் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ நான் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடுறேன், யூ ட்ரை டு ஒர்க் இட் அவுட் பை யுவர் செல்ஃப். ஸோ இதுக்கு யூஸ் எக்ஸசைஸ் 3. ஓகே, ஸோ நம்ம முன்னாடி ஒர்க் அவுட் பண்ண சேம் ஃபார்முலா தான். ஸோ இங்கே வந்து இட் இஸ் ஆலோ ஸ்பியர். ஆலோ ஸ்பியர் சாலிட் ஸ்பியர் ரெண்டுத்துக்குமே மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஒரே வேல்யூ தான். ஸோ நோ ப்ராப்ளம். ஸோ நம்ம அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் அ டிஸ்க். ஓகே, ஸோ ஃபைண்ட் த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் அ டிஸ்க். டிஸ்க்குக்கும் ரிங்குக்கும் ஃபார் பர்பெண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே ஃபார்முலா தான். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் ரிங், சர்க்குலர் ரிங்குக்கு, சாரி ரிங்குக்கு வேறு. ஸோ டிஸ்க்குக்கு வந்து இட் இஸ் mr ஸ்கொயர் பை 2 வரும். ஸோ ஃபார் டிஸ்க்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா I ஈக்குவல் டு mr ஸ்கொயர் பை 2. ஓகே, ஸோ இதான் ஃபார்முலா. இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஐயோட வேல்யூ, ஐ ஒர்க் இட் ஆஸ் அதோட வேல்யூ வந்து இட்ஸ் 0.078 ஓகே kg மீட்டர் ஸ்கொயர்.
ஸோ இது வந்து சிக்ஸ்த் ப்ராப்ளத்துக்கு. ஸோ அதே மாதிரி ஃபிஃப்த் ப்ராப்ளத்துக்கு ஆன்சர் என்ன வரணும்னா 0.3 நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபார் திஸ் ஐயோட வேல்யூ வந்து இஸ் 0.3 kg meter square. இதுக்கு எழுதியாச்சு 0.32. ஸோ அது கரெக்டு. ஸோ இதுக்கு இதான் ஓகே. ஸோ செவன்த் ப்ராப்ளம் இஸ் இட் எனிதிங் டிஃப்ரெண்ட்? இந்த ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ தே ஆஸ்க் டு ஃபைண்ட் த ரேஷியோ ஆஃப் த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா. இது ஸ்லைட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், அவ்வளோதான். ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு லெட் அஸ் டிஸ்கஸ். So this is the problem statement. So they have provided the mass and radius for a solid cylinder and solid sphere. So ரெண்டுத்தோட moment of inertia கண்டுபிடிச்சிட்டு they asked to find us the ratio between the cylinder and sphere. Okay. So இது ரெண்டுத்தோட formula எழுதிட்டு we have to find the ratio. So the formula given வந்து mass equal to 2 kg. Similarly, they have provided the radius as 0.2 meters. So for cylinder, the moment of inertia for cylinder is mr square by 2. Okay. So mr square by 2. So similarly, for moment of inertia of sphere, solid sphere is mr square by 2 mr square by 5 or 2 by 5 mr square. ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணாமலே ரெண்டுமே ஈக்குவல் ரேடியஸ் அண்ட் மாஸு. ஸோ நோ ப்ராப்ளம். ஸோ இதை நம்பர்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாமலே வி கேன் ஒர்க் இட் அவுட். ஸோ த ரேஷியோ ஆஃப் ஐசி டு ஐஎஸ் ஓகே இஸ் ஸோ இட் இஸ் mr square by 2 into 2 into mr square by 5. So denominator of the denominator numerator போயிடும். So we end up with 5 in the numerator. So this mr square and mr square gets cancelled. So we have 5 by 4. Okay. So then நீங்கள் numbers போட்டும் substitute பண்ணி you can find the ratio. It will turn out to be same value. So in the IC oda value வந்து if you substitute the values it will be 0.04 kg meter square and IS equal to 0.08, I think so. Wait. So IS is 0.06. So or you can write it as 0.32 by 5 kg meter square. So if you find the ratio of this, that also turn out to be 5 by 4. Actually this is not 0.032. Okay. So if you find that ratio you will get 5 by 4. So you can even check it by substituting these values here and you can check the value result. Okay. So the next problem is problem number 9. So they asked to find the rotational kinetic energy. Okay. So let me add the problem statement and we can work it out. So they have provided the radius of a disk rotating with the angular velocity of 20 radians per second. So they asked to find the rotational kinetic energy. So number given எழுதிடலாம். So mass equal to 2 kg. So this is a disk, okay, and we have a radius r equal to 0.4 meters. So and we have omega, angular velocity, omega equal to 20 radians per second. So we know that moment of inertia. So they asked to find the rotational kinetic energy. So formula for rotational kinetic energy is kinetic energy equal to half I
omega square. Okay, so எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டாங்க, just we have to substitute and find the value. So we have half, and here we have to find I also. So since this is a disk, I வந்து I equal to mr square by 2. Okay, so we have to find the value of I. So first I கண்டுபிடிச்சிடலாம், then we can find the kinetic energy. So I equal to, so the mass is, so or else we can substitute here for the value. So it should be half mr square by 2 into omega square. Okay, into omega square. Therefore we have 1 by 4 into, for m we have to substitute 2, and for r square we have to substitute zero point 0.4 square, 0.4 square into, for this we have to substitute omega, so it's 20 square. Therefore if we solve this, so if we simplify this, we get this and this get cancelled, so we have 2 here. So 1 by 2 into, if you square this, we get 0.16 into 400. Therefore we have 32. Okay, kinetic energy, and the unit of kinetic energy is joules. Okay, so we have 32 joules of kinetic energy. Okay, so this is little bit different problem. So but thing is, it's straightforward, so you no need to do any tricky work. So it's a straightforward. So if you know both the formula, you can do it straightforward. So the next problem is, let me add that problem statement. So a flywheel of mass 10 kg and radius 0.5 meter is rotating at 120 rpm. Okay, rotations per minute. Find its moment of inertia and kinetic energy of rotation. So if they say it's a flywheel, then it is nothing but a metallic disc. ஸோ ஃப்ளைவீல்னா மெட்டாலிக் டிஸ்க் தான். ஸோ அதோட மாஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ மாஸ் ஈக்குவல் டு 10 kg அண்ட் ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு 0.5 meters, rotating at a angular velocity of omega equal to 120 rpm. Find its moment of inertia. So they are asking to find I and kinetic energy. So the only thing here is they have given omega in rotations per minute. Okay, so we have to convert it to radians per second க்கு நம்ம மாத்தணும். Okay, so அதுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னா, omega in radians per second equal to omega equal to 2 pi divided by 60 into n, where n is the rotations per minute. Okay, so this is the formula. So rotation speed in rotations per minute rpm இருந்துச்சுன்னா, you have to do 2 pi by 60. Okay, so because it takes 2 pi radians in a second, so அதை வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு 2 by 60 ஆல பண்ணிடணும். ஓகே, ஸோ இங்கே மினிட்ல இருக்கிறதுனால தான் 60. ஸோ இங்கே ஆர்பிஎஸ்ல ரொட்டேஷன் பர் செகண்டாக இருந்துச்சுன்னா, தென் யூ நோ நீட் டு புட் த 60. யூ ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பை 2 pi, you will get the இது. Okay, so this is radian per second. So if you substitute the value of n here, then it will be 2 pi by 60 into, for n we have to put 120. So that's the rpm. Okay, so it will be 4 pi radians, omega equal to
4 pi radian per second. So also we know that since the flywheel is a disk and it is rotating about that axis, so அதோட moment of inertia formula நம்ம எப்படி எழுதலாம்? I equal to here mr square by 2. This is for a disk. So metallic disk க்கு இதான் moment of inertia. So நீங்க இதில் values substitute பண்ணி you can find the moment of inertia. Also for kinetic energy, you know already we worked it out. So it is half I omega square. So omega square வந்து radians per secondல இருக்கணும். Okay, rotation per minuteல இருந்துச்சுன்னா you have to convert it to radians per second. So அது பண்ணிட்டீங்கன்னா மீதி எல்லாமே கரெக்டாக வந்துடும். ஸோ இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி லெட்ஸ் ட்ரை டு ஃபைண்ட். ஸோ I equal to we have 1 by 2 and the mass is 10 kg. Okay, so into 10 into 0.5 the whole square. ஸோ இதுக்கு நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுங்க. என்ன ஆன்சர் வரணும்னா 125 kg meter square. யூனிட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். 1.25 sorry 125 கிடையாது 1.25 kgs per meter square, kg meter square. ஸோ அதே மாதிரி கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கு இட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப், ஸோ இன்ட்டு 1.25 இன்ட்டு 4 பை. ஓகே, ஸோ இதுக்கு வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜி இட் வில் பி ஸோ அரவுண்ட், ஸோ பையோட வேல்யூ நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் 98.7 ஜூல்ஸ். ஓகே, ஸோ நீங்கள் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணலீன்னா இது 10 பை ஸ்கொயர் வரும். ஆனால் நீங்கள் பையோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் 98.7. ஸோ பையோட வேல்யூ டைரெக்டாக போட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் 10 பை ஸ்கொயர். So this should be omega pi 4 pi square. So you will get a 10 pi square joules. Either you can represent it as this way, இல்லைன்னா பையோட வேல்யூ வந்து நீங்கள் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். 22/7 போட்டு ஸ்கொயர் பண்ணி நீங்கள் யூ கேன் சால்வ். ஸோ இது அவ்வளோதான், 10 ப்ராப்ளம்ஸ் இதில் முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ இதில் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணது ஒன்லி மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாவும் கைனட்டிக் எனர்ஜியும். ஓகே, ஸோ நான் நெக்ஸ்ட்டு புக் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அடுத்த வீடியோவில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன். ஓகே, தேங்க்யூ.